హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తున్నారో లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో మనం ఆల్రెడీ అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసినాము. ఓకే, సో లైక్ ఎవరైతే అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో members.techitfactory.comలో మన ఆల్రెడీ అజ్యూర్ అడ్మిన్ కోర్స్ ఉంటుంది. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ బై ఇట్ ఆర్ యూ గైస్ కెన్ టేక్ ది మెంబర్షిప్, ఏదైతే 15,000 రూపీస్ ఉంటుందో. సో ఎవరైతే సర్టిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత అజ్యూర్ డెవాప్స్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఫస్ట్ మనం అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాము. సో ఎవరైతే సర్టిఫికేషన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో దీస్ ఆర్ ది ప్రెప్ క్వశ్చన్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో ప్రెప్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో అట్లీస్ట్ మనకి ఒక 400 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో విల్ ట్రై టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో 400 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ది మెంబర్షిప్, ఓకే, సో మీరు ఎవరైతే మెంబర్షిప్స్లో జాయిన్ అవుతారో members.techitfactory.comలో వాళ్ళకి పీడిఎఫ్ అండ్ ఆల్సో కంప్లీట్ వీడియో కూడా అక్కడ పోస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో లెట్స్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో ఎవరైతే 2025లో, ఓకే, సో జాన్లో ఇది జాన్ 4th రోజు చేస్తున్నాను నేను ఇది 2025. సో ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ది సర్టిఫికేషన్స్ యూ గైస్ కెన్ డూ దిస్. సో ఇది ఎక్కువ రోజులు వ్యాలిడ్ ఉండదు, అంటే లైక్ అట్లీస్ట్ ఒక 6 months వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. 6 months తర్వాత, ఓకే, సో లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2025 తర్వాత మాత్రం ఇది వ్యాలిడ్ ఉండదు. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ నుంచి మీకు ఒక 50% రావచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే లైక్ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ది జనవరి మంత్ ఆఫ్ మార్చ్, ఈ 3 months 4 monthsలో చేస్తే మాత్రం మీకు 80% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఓకే, సో నేను చాలా ఫాస్ట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. కాకపోతే ఏంటంటే కీ పాయింట్స్, కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. అండ్ ఆల్సో వితౌట్ లెర్నింగ్ అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీనికి వెళ్ళకండి. అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే లైక్ యువర్ కంపెనీ హ్యాస్ సెవరల్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ మెషిన్స్. ది కంపెనీ హ్యాస్ అ Azure subscription that contains a resource group named RG1. So resource groups గురించి మీకు ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉంటుంది whenever you are going for the Azure. So all VMs are located in RG1. You want to associate each VM with respect to department. What should you do? So ఏ VM క్రియేట్ చేసినా కానీ ఈ VM ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది అనేది మీరు ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తారు? డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ యూజింగ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో అదే ఆన్సర్. అసైన్ ట్యాగ్స్ టు ది వర్చువల్ మెషిన్స్. ఓకే, సో వర్చువల్ మెషిన్స్కి మీరు ట్యాగ్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ది డిఫరెన్షియేషన్. అంటే లైక్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన VM ఇదని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ డిపిసిట్స్ ది ఐడెంటికల్ సెటప్. ఓకే, సో కింద వచ్చేవి అన్నీ కూడా మీకు ఐడెంటికల్ సెటప్ ఉంటాయి. సో యువర్ కంపెనీ హ్యాస్ ఎన్ అజ్యూర్ AD. నౌ వీ కెన్ ఎంటర్ ఐడి అంటున్నాం మనము. ఓకే, సో అజ్యూర్ ADని. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ లేటెస్ట్ వెళ్తే మాత్రం ఎంటర్ ఐడి అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, కానీ మీకు ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం ఇంకా అజ్యూర్ ఐడి అనే రావచ్చు. దే మైట్ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్డ్ ఇట్ ఇన్ టు ఎంటర్ ఐడి ఎట్. So you want to implement an Azure AD conditional access policy. The policy must be configured to require members of the global administrators group to use MFA and an Azure AD joined device when they connect to Azure AD from untrusted locations. Okay, so untrusted locations కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే. ఓకే, సో సొల్యూషన్ వచ్చేసి యూ యాక్సెస్ ది MFA పేజ్ టు ఆల్టర్ ద యూజర్ సెట్టింగ్స్ అనేసి అంటుండే. యూజర్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేస్తే MFA పేజ్ నుంచి వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది నో. ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చేసి నో. లేదు అంటే లైక్ ఇంకొక సొల్యూషన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ, యూ యాక్సెస్ ద Azure పోర్టల్ టు ఆల్టర్ ద సెషన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద Azure AD conditional access policy. Again, like whenever you are accessing the Azure portal to alter the session control, ఇది కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఈ సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చింది మనకి ఇక్కడ, ఇది కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు. అండ్ ద వర్కింగ్ అవుట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ లైక్ యూ యాక్సెస్ ద Azure portal to alter the grant control of the Azure AD conditional access policy. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది సొల్యూషన్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ అజ్యూర్ పోర్టల్ నుంచి యూ కెన్ గో అండ్ ఆల్టర్ ది గ్రాంట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అజ్యూర్ AD కండిషనల్ యాక్సెస్ పాలసీని చేంజ్ చేస్తే మీకు అది ప్రాపర్ సొల్యూషన్ అని అర్థం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ MFA. ఓకే, సో MFA అండ్ ఆల్సో అన్ట్రస్టెడ్ లొకేషన్స్ నుంచి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్, సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ ది అజ్యూర్, లైక్ you need to access the Azure portal to alter the grant control. ఓకే, సో ఇది మీరు కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు 400 క్వశ్చన్స్ అయినప్పుడు ఇది గుర్తుండాలంటే లైక్ యూ షుడ్ నో ది కీవర్డ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కీవర్డ్ టు రిమెంబర్. సో నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం. యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు డిప్లాయ్ అన్ Ubuntu server virtual machine to your
company's Azure subscription. So you are required to implement a custom deployment that includes adding a particular trusted root certificate authority. So which of the following should you use to create the virtual machine? So గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever you are, okay, so whenever you require to implement a custom deployment that includes యాడింగ్ అ సర్టిఫికేట్, ఓకే, సో ఒక సర్టిఫికేట్ని మనం యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఓకే, సో ఏం చేయొచ్చు వర్చువల్ మెషిన్ని, లైక్ హౌ యూ షుడ్ క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్ అడుగుతున్నాడు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే లైక్ మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వన్స్ క్లౌడ్ init.txt హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ ద VM విత్ AZ-VM create. ఓకే, సో యూజింగ్ ది -hyphen custom -data parameters to provide the full path. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం ఫుల్ పాత్ అడగలేదు వీడియో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యువర్ కంపెనీ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ MFA ఫర్ when users are not in the office. Okay, so office lo lenappudu MFA use chestunna company. So the per authentication option has been configured as the usage model. So after the acquisition of a smaller business and the addition of the new staff to Azure AD obtains a different company and adding the new employees to Azure AD. So to achieve this, the per enabled user setting must be set for the usage model. So solution వచ్చేసి ఇక్కడ you reconfigure the existing usage model via Azure portal అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఎగ్జిస్టింగ్ యూసేజ్ మోడల్ని మనము రీకాన్ఫిగర్ చేయొచ్చా అంటే సొల్యూషన్ ఈజ్ నో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ ద యూసేజ్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవైడర్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవైడర్ ఉంటే మనం యూసేజ్ మోడల్ని చేంజ్ చేయలేం. ఇంకో సొల్యూషన్ ఇచ్చేయండి ఇక్కడ, యూ రీకాన్ఫిగర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూసేజ్ మోడల్ వయా అజూర్ CLI అంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ యూజింగ్ అజూర్ పోర్టల్, ఇక్కడ యూజింగ్ అజూర్ CLI. సో అజూర్ పోర్టల్తోని వర్కౌట్ కాదు, అజూర్ CLIతో కూడా వర్కౌట్ కాదు. సో So your company has a Active Directory tenant named wayland.com that is configured for hybrid coexistence with the on-premise Active Directory domain. So you have a server named dir/sync1 and a directory sync1 that is configured as a directory sync server. So you create a new user, so you create a new user account in the on-premise Active Directory. So you now need to replicate the user information to activate it immediately. So to run the start AD sync cycle -policy type initial password PowerShell command let. Okay, so ee solution work అవుతుంది అంటే yes, this is the solution. So you need to run something called start -AD sync cycle, పాలసీ వచ్చేసి -policy టైప్ వచ్చేసి ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ షెల్ కమాండ్ లెట్. ఓకే, సో అంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఓకే యూ కెన్ రన్ ది, ఓకే, సో యూ కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ యూజర్ అకౌంట్ ఆన్ ది on-premise యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. సో ఇది కరెక్ట్ అని చూపిస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అగైన్ లైక్ కీవర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము. వెనెవర్ యూ సీ దిస్, ఓకే, సో వెనెవర్ యూ సీ దిస్ పాలసీ ఇనిషియల్ ఇది చూసినప్పుడు డైరెక్టరీ సింక్లో కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే, ఓకే, సో యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ యూజర్ అకౌంట్ అన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ యూ విల్ బీ యూజింగ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దాట్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ ది సేమ్ క్వశ్చన్, ఓకే, సో సేమ్ క్వశ్చన్లో మీకు యూ యూజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సైట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్నాడు. ఓకే, సో సైట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసి ఫోర్స్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ క్యాటలాగ్ అనే డొమైన్ కంట్రోల్ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైక్ వెనెవర్ యూ సీ ఫోర్స్ రెప్లికేషన్ లేకపోతే ఫోర్స్ చేంజెస్, ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆప్షన్ రాంగ్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. ఓకే, సో నాట్ 100 టైమ్స్ ఇదని కాదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెనెవర్ యూ సీ ఫోర్స్ ఆర్ సచ్ థింగ్స్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ సంథింగ్ నాట్ కరెక్ట్ అని అర్థం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ, ఓకే, సో ది రాంగ్ ఆన్సర్, యూ రీస్టార్ట్ ద నెట్ లాగిన్ సర్వీస్ ఆన్ అ డొమైన్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే స్టార్ట్ AD sync సైకిల్ అనే కమాండ్ని రన్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో ఇట్ విల్ వర్క్. అదే అదర్ దెన్ that it will not work. Okay, so to create a new user account in the on-premise Active Directory. So next question వచ్చేసి, okay, so next question, 12th question. So your company has a Microsoft Azure subscription. The company has data centers in Los Angeles and New York. So you are configuring the 2 data centers as geo-clustered sites for site resiliency
you need to recommend an Azure storage redundancy option. So you have the following data storage requirements. Data must be stored on multiple nodes. Data must be stored on nodes in separate geographical locations. Data can be read from the secondary location as well as from the primary location. So which Azure storage redundancy option should you recommend? So ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి read only geo redundant storage. So ఎందుకు read only geo redundant storage అంటే RAGRS. Okay, so allows you to have higher read availability for your storage account by providing read-only access to the data replicated to the secondary location. So మన requirement కూడా అదే. Okay, so whenever you are replicating data to the secondary location, you need to have a read-only option. Okay, so మనకు read-only option కావాలి. Okay, so you can go with the read-only geo redundant storage. So మీరు ప్రాపర్గా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. కాకపోతే ఏంటి అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ది కీవర్డ్స్. ఓకే, సో కీవర్డ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ చెప్తున్నా. సో కీవర్డ్స్ చూసుకోండి. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్ యూ కెన్ గో విత్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది, డేటా మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ నోడ్స్. డేటా మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ నోడ్స్ ఇన్ సపరేట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్. డేటా కెన్ బి రీడ్ ఫ్రమ్ ది సెకండరీ లొకేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ లొకేషన్. అంటే నేను డేటాని సెకండరీ లొకేషన్ నుంచి రీడ్ చేయాలి, ప్రైమరీ లొకేషన్ నుంచి కూడా రీడ్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ then you can go with the read only geo redundant storage. Okay, so this is the solution for the question 12. So question 13, your company has an Azure subscription that includes a storage account, a resource group and a blob container and a file share. Okay, so నాకు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది, దాంట్లో నాకు స్టోరేజ్ అకౌంట్, రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంది, బ్లాబ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఫైల్ షేర్ ఉంది. సో యూ వాంట్ టు రివ్యూ ఏ కొలీగ్ నేమ్డ్ జాన్ makes use of a solitary ARM template to deploy a virtual machine and an additional Azure storage account. Okay, you want to review the ARM template that was used by John. So you access the virtual machine blade. Okay, so this solution ante no. Okay, so you can like you should use the resource group blade. Okay, so మనం virtual machine blade కాకుండా మనము resource group blade అనేది యూజ్ చేయాలి. Okay, so if you see here, you access the resource group blade. ఎందుకంటే లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ సేయింగ్, దిస్ పర్సన్, ఓకే, సో ఎవరైతే ఉన్నారో హీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డిప్లాయ్ ఎ విఎం. ఓకే, సో ఆర్మ్ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి విఎం అండ్ అండ్ అడిషనల్ అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, సో అడిషనల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దెన్ యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ ద ఆర్జీ బ్లేడ్. ఓకే, సో మనము ఆర్జీ బ్లేడ్ని యాక్సెస్ చేస్తాము ఎందుకంటే యూ వాంట్ టు రివ్యూ ది ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ దట్ వాజ్ యూజ్డ్ బై జాన్ రాస్. ఓకే, సో ఆ టెంప్లెట్ని నేను రివ్యూ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్ మై ఆర్జీ. ఓకే, సో నేను రిసోర్స్ గ్రూప్ని యాక్సెస్ చేయాలి, నాట్ మై వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, సో వర్చువల్ మెషిన్ బ్లేడ్ని యాక్సెస్ చేస్తే మనకి ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గో అండ్ యాక్సెస్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ బ్లేడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఈ రెండింటి సొల్యూషన్ ఇది ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది కూడా ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గెట్ ది పీడిఎఫ్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సీ దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ది సేమ్ థింగ్, యూ కెన్ యాక్సెస్ ది కంటైనర్ బ్లేడ్ అన్నాడు. కంటైనర్ బ్లేడ్ కూడా వర్కౌట్ కాదు. ఓకే, సో ఓన్లీ ది రిసోర్స్ గ్రూప్ బ్లేడ్ మాత్రమే మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది. Okay, so the next question, your company has 3 virtual machines that are included in an availability set. So here you need to know what is an availability set. Availability set అంటే ఏంటో తెలియకపోతే వెళ్ళి చదువుకోండి. Okay, so you try to resize one of the VMs which returns an allocation failure message. So it is imperative that the VM is resized. Which of the following actions should you take? సో నేను ఎప్పుడైనా సరే అవైలబిలిటీ సెట్స్లో ఒక విఎంని రీసైజ్ చేయాలి అంటే అంటిల్ అన్లెస్ ఐ స్టాప్ ఆల్ 3 VMs ఐ కెనాట్ డూ దట్. అంటే ఆ అవైలబిలిటీ సెట్లో ఉన్న VMs అన్నిటి నేను స్టాప్ చేస్తే కానీ నేను ఆ VMsని రీసైజ్ చేయలేను. సో దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో యూ షుడ్ స్టాప్ ఆల్ 3 virtual machines. So if the VM you should resize is part of an availability set, then you must stop all VMs in the availability set before changing the size of any virtual machine in the availability set. So question number 17, you have an Azure virtual machine that has a single data disk. You have been tasked with attaching this data disk to another Azure VM. Okay, so ఇది జనరల్గా అందరూ చేసే రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్లో కూడా చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ సింగిల్ డిస్క్ ఆఫ్ ద VM, you just need to attach this data disk to the other VM. So you need to make sure that your strategy allows for the virtual machines to be offline for the least amount of time possible. Which of the following is the action you should take first? So stop the VM that includes the data disk.
ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, సో స్టాప్ ద VM దట్ ది డేటా డిస్క్ మస్ట్ బి అటాచ్డ్ టు. ఓకే, దేనికైతే అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని స్టాప్ చేయం కదా మనం. డిటాచ్ ద డేటా డిస్క్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డిలీట్ ద VM దట్ ఇంక్లూడ్స్ ద డేటా డిస్క్. అగైన్ లైక్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో స్టాప్ ద VM దట్ ఇంక్లూడ్స్ ది డేటా డిస్క్. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే డేటా డిస్క్ ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకున్నామో దాన్ని మనం స్టాప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ Azure వర్చువల్ మెషిన్స్ యూజింగ్ Azure Resource Manager ARM templates. You have been informed that the VMs will be included in a single availability set. So you are required to make sure that ARM template you configure allows for as many VMs as possible to remain accessible in the event of fabric failure or maintenance. So which of the following is the value that you should configure for the platform fault domain count property? Maximum value. Okay, so మనం వచ్చేసి maximum value. ఎందుకంటే the number of fault domains for managed availability set varies by region, either 2 or 3 per region. ఓకే, సో మీకు ఈ ఫాల్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ లేకపోతే ఈ ఫాల్ట్ డొమైన్స్ గురించి ఐడియా ఉంటే ఓకే, సో లైక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు కీ వచ్చేసి ఓకే, సో ప్లాట్ఫామ్ ఫాల్ట్ డొమైన్ కౌంట్ ప్రాపర్టీ ఏది వాడాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మై అంటే నేను ఒక VMస్ని నా ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేసి అన్ని VMs కూడా ఒకటే సింగిల్ అవైలబిలిటీ సెట్లో ఉండాలి అన్నప్పుడు ఓకే, సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అంటే లైక్ ఫ్యాబ్రిక్ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి కానీ మెయింటెనెన్స్ నుంచి కానీ నేను ఓకే, సో ఎఫెక్ట్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో స్టిల్ ఐ నీడ్ టు have the possibility to remain accessible. Okay, so our events jarigina gani, so you need to go for the max value. Your company has Azure subscription. You need to deploy a number of Azure VMs using ARM templates. You have been informed that the VMs will be included. Same question. So which of the following is the value that you should configure for the platform update domain count? So ఇక్కడ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంది, ప్లాట్ఫామ్ ఫాల్ట్ డొమైన్ కౌంట్ ఇది. ఓకే, సో ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఇక్కడ ఫాల్ట్ అప్డేట్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఫాల్ట్ అప్డేట్ డొమైన్ వాల్యూ, సో యూ నీడ్ టు గో ఫర్ 20. Okay, so each virtual machine in your availability set is assigned an update domain and fault domain by the underlying Azure platform. For a given availability set, 5 non-user configurable update domains are assigned by default. Okay, so manaki 5 okay, so non-user configurable update domains by default ga assign ayi unte, so dan kosam ane manaki resource manager deployments can then be increased to provide up to 20 update domains. Okay, so మీకు fault domains update domains గురించి అర్థమైతే ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, సో మీకు అవైలబిలిటీ సెట్లో ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ కంప్లీట్ అవైలబిలిటీ సెట్స్. మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అవైలబిలిటీ సెట్స్లో కూడా మ్యాచ్ అవుతాయి VMs నుంచి వచ్చినప్పుడు, IaaS నుంచి వచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో ది వాల్యూ ఇస్ 20. ఓకే, సో ప్లాట్ఫామ్ అప్డేట్ డొమైన్ కౌంట్ అన్నప్పుడు, ఫాల్ట్ డొమైన్ కౌంట్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ అ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆప్షన్స్. You have downloaded an ARM template to deploy numerous virtual machines. The ARM template is based on the current virtual machine, so but must be adapted to reference an administrative password. So you need to make sure that the password cannot be stored in plain text. ఎప్పుడైనా సరే పాస్వర్డ్ వస్తుందంటే మీకు కీవాల్ట్ వస్తుందని అర్థం. ఓకే, సో యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ టు క్రియేట్ ది నెససరీ కాంపోనెంట్స్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దాట్ ఓకే, సో ది పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది నేను ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో స్టోర్ చేయకూడదు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ యూ క్రియేట్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్? ఆన్సర్ బై డ్రాగింగ్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ టు ది ఆన్సర్ ఏరియా. ఒకటేమో అజ్యూర్ కీవాల్ట్, ఇంకోటేమో పాలసీ. ఓకే, సో ఒకటేమో అజ్యూర్ కీవాల్ట్, ఒకటేమో యాక్సెస్ పాలసీ. ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ టు అచీవ్ ది అబోవ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ది 20 questions. Okay, so every video లో 20 questions చేస్తా. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 1. ఓకే, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అంటే లైక్ ఎవ్రీ డే ఒక 10 minutes వాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టార్గెటింగ్ ఇట్ ఫర్ 20 days అట్లా టార్గెట్ చేసుకుంటే, లేదు నేను ఇమీడియట్గా చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ వాచ్ 5 to 6 videos ఎట్ ఎ షార్ట్, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ దిస్ certification. Thanks guys, and don't forget to subscribe to the channel. Bye.